Хей, всім привіт, друзі! Ви на каналі Evil Pupsik. Сьогодні ми пограємо в Hogwarts Legacy. Всім приємного перегляду. Погнали. Так, що? Так, о, є, все, захват пішов. Захватило. Ну що, погнали? На чому ми закінчили? Поговоріть з професором Фігом. Погнали шукати професора Фіга. Так, а де ці? З одного вийшов та й у друге? Ще вниз? Чи куди мені? Що? Просто телепортацію треба? Просто телепорт роблю сюди та й все. Чим буду бігати тако? Not sure why she'd fuss so much. It was only one page in a book. I never fold down a corner in a book. Revelio. In the library. Say you'd be hard pressed to find one without. Oh, I think she goes. Де? to the area Ні. a lot about. You'll see there Треба сюди. aren't many. Oi, can you help me? Де він? Hello there. Perhaps you can help me. Може Revelio. десь тут? Та ні, нема. Не знаю, десь тілінька є, але я не чую де. Oi, can you help me? Ні, не хочу тобі допомагати поки що. Revelio. А, ну понятно, що це. Погнали далі. Так, тут нічого немає, погнали сюди. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Так, понятно. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything,
It's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Таємниця медальйон. Якесь завдання є, да? Де воно? А. Угу. Revelio. Protego. А, протего. Revelio. Так, тут нема нічого поки що. Да. А, треба спуститись. А не підніматись. Ну, поки що походжу по Хогвартсу. Можливо, щось цікаве знайду. Ну, тут я вже був. Revelio. Десь тут? Та ні, десь тут. Тут. Але де? Окей, понятно. Defending Hogsmeade against trolls. Revelio. Так, а тут є? Нічого. А, вот. Might some kind soul help me? Так, а що в неї тут? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You Давай. know where to find me once you've finished. Угу. Ну, погнали, вивчимо. Seems crossed wands isn't as secret as it's Хрещення believed to be. паличок і завершити раунд поки комбінації зігла. If only a new student were to help me with my sad predicament. Так, ну пішли. Чекай, не сюди. Might some kind Погнали, виконаємо це завдання. Якраз вивчимо Incendio. Revelio. Так, тут нічого. Ні, нічого нема. Ага, вот де.
Ревеліум. Так, а це що таке? Поки що не зрозуміло, що там. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Давай. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm Da. ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Так, Себастьян. Давай Себастьян. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Візьмемо Себастьяна. Ready to get thrashed? Apologies in advance. А, 3 проти 2. Це що, пробивайте фіолетовий ще за допомогою сили. А, типа акціона. Ой! There goes my wager. А! Та блін. Та блін. Попав, падла. Та йоперсти, я поки що не можу привикнути до бойовки. Act like a winner. О. Та блін, путаю. О. Трошки путаю поки що. Ну, окей. Перемога. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Так, що по завданнях? Так, ну поки що ніякі. Речі. Ну, понятно, речі я вже дивився. Ага, це то, що я збираю. А що появилось нове? А, ну ці нові. Так, так. Окей. Мапа телепорт. Телепортація. Good news! We have a new training dummy on which you can practice spell combinations. And Спели... А, можна спели тако поміняти, да? А як їх? Я хочу поміняти отак. Йомось так. Так, а це що таке? Коли побачите підсказку. round 2 of crossed wands. When you're ready for either, come and find me in the usual place.
Так, що? Either intends to say I lost my boy. О, тут є. Сундучок. She did say that. Чекай, що я не тут взагалі? Ні, тут. Треба піднімати ще вище. Revelio. Угу, так, нічого. А, можна ще й так, оп. Прикольно. Так, я щось не можу поняти, куди мені. Я хоч туди біжу, чи не туди? Off on another adventure, are we? А, ні, не сюди. Окей, Rebellion. подивимося хоча б. Отут є. Це я куди йду? Опа. Professor Weasley's easy. Revelio. Поки що нічого нема, да? Да, поки що нічого. Ну все, пішли до того завдання. Чуть-чуть поближче. Так, і... Revelio. Тут нема нічого цікавого. А, не сюди, а от сюди. Revelio. Так, і погнали. Завдання закінчувати. Perhaps I'll come back to this. Завдання може мати вимоги до рівня або інструкції, щоб її активувати, перевірити журнал. Так, а яке ж завдання? Ви мусите вивчити вогняні цей. Завершіть раунд практики комбінації з лунаком. А, з лунаком Бредлі. Мені треба лунака знайти. I should come back to this another time. Окей. Ідемо його пошукаємо. А де він? Може він тут на карті хоча б є? Да, він є тут. Отако ТП. Ну вот, да. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так, ну давай потренуємося, як использувати це. That was something. Ага, типа раз. Раз. Так. Good one. Так, дальше. Левиоса. Excellent form.
Дальше. Знов. Левіос. Оу, прикольно. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Все добре виконано. Добре, доручення я виконав. А тепер мені треба завдання. Мені треба доручення. Вот. Ну, це завдання треба. Так, а я ж можу зробити зараз ТП, мені плюс треба речі. Там мені якісь прийшли. Або спорядження. Знищити. Поки що знищу. Поки вони мені не потрібні. Папа. І ТП сюди, так. Так, де воно тут? Ну, саме найближче тут. Ревеліо чітко виділяємо найближчі інтерелементи та контролює навіть. Угу. Ревеліо можна навіть використовувати нормально так. Might some kind soul help me? Я тобі пізніше допоможу. Поки що хочу вивчити хоч одне на... I О, trust Mr. Bradley was able to accommodate треба you and that you found забрати скелет гемик чорного дракона. Це великий дракон скелет, що ось. endeavors. Давай, I вивчимо. finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand Так, steady. почати. Інсендіо. Так, тепер інсендіо можна використовувати. І що воно? Просто вогняна атака. Окей, поки що. Incendio. О, інсендіо. Ано. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Так, до класу фіга треба. Revelio. Ну от тут якби є щось, но що? Lumos. Люмо. Incendio. Setting things ablaze is certainly disruptive, isn't it? Levioso. Accio. Incendio. О, прикольна комбінація вийшла. Так, ну а тепер йдемо до цього професора. Only a new student would help me with my studies. Тарам-пам-пам. Так, ну все, чекаємо професора Фігу. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand.
You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, таємниці забороненої із секції. Окей. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. А так я можу? А, перепригувати я не можу. Мені було б дуже цікаво, розб'ється він чи ні. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Так, What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. давай побачимося сьогодні ввечері. I'll meet you later. Так, ну що, пішли до Себастьяна. Себастьян уже тут. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, закляття вивчаємо. Погнали. Так, і зразу ж треба його покласти от сюди. Понятно, і тепер треба...
Все, йдемо тако тихонько. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Так. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так, ну погнали. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Так, потім прочитаю, а то зараз буде дуже странно, як воно нас спалить. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Так. Так, використовуйте закляття. Ага, щоб привернути увагу. Ghost, don't let her see you. А. Вона нас бачить. Прикольно. Так, ну все по стелсу, по стелсу. Тут, ти Should мене be не... in the clear now. Ти мене не No need бачиш, for ти us to мене be не бачиш, skulking ти мене about. не бачиш. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. О! Це статуетка. В цьому. Як його в Гаррі Поттері воно було. Так, ну тут я поняв нікого немає. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Так, ну треба... Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Чи може... Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Так, ну треба от оцей закинути. А, поки що не можу. I know just the spell to repair this armor. Так, і... Ревелі от происпользувати, да?
Та йопарасти, місклік. Щоб не спалили. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Where might this lead? Скриня. Якісь окуляри мені дали. Так, а що ці окуляри дають? Так, де вони тут? Снаряга. Захист. Або змінити вигляд. Ой, а там ще є палочка. О, прикольно. Паличка така вже стала більш... А що тут треба? Reparo. Ні. А як мені туди добратись? Ah, I need to wake up that rune over there. Incendio. А, просто було трохи попасти. Not surprising. Guards at the ready. Так. А. Мінус. Успішний атак. Угу. Понятно, я це поняв. А як то? І мені сундук получити? Ага, тут от можна так. Але як цей сундук то получити, я не розумію трохи. А, вот як. Да, прикольно, прикольно, воно так зроблено. Спочатку не зрозумів, а тепер зрозумів. Так, що тут? This must be the way forward, but to where? Опа, тут щось появилось. А це куди веде? Туди вниз, туди.
Вот сюда. А куда дальше? А туда дальше не веде, да? Туда дальше треба... А, я думав, я допригну. То треба розбігтись. А, він не цепляється, чи що? А чого ти не цепляєшся? А, не цепляється. Я думав, буде цеплятися, а він взагалі не цепляється. А, понятно. А тепер я поняв. Все, тепер я зрозумів. Треба зробити отак. Після того, як так. Зробити отак. Тут зробити отак. Так, ще один шарфик. Атака дає, ну окей. Це що, шляпа? Захист. Блін, шляпа мені не подобається. Буде без шляп. Так, ну збірник понятно, а що по завданнях? Завдання. Так, одні окуляри, інші окуляри. І більше нічого. Оце треба знищити. Так, окей, погнали далі. Шарф найвищого гатунку. А, вертатись можна так. Окей. Понятно, тут зараз треба стати в центрі, от так. Best keep my wits about me. От так і... Отак. Це було просто ізі. Та, блін, стільки предметів дають, що капець. Що там дали? О, нові окуляри, які я дивився. Це поки що треба 8 рівень. У мене менший. І шарф якогось вищого гатунку там давали. Теж немає його. Так, погнали, тут є. Пацанчики. Це? А, ні, не все. Ой! На. Ой, не то. Не то. Не то. Зцілення. Бігом. Так. Так, мінус. Ну, я трошки починаю привикати до цієї бойової системи, прикольно вона. It is a book after all.
Так, книга. Що за книга? Чотири легендарних волшебника. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ну, і вона розкаже, да? Капець. І вона піде за всім розкаже, розтеревенить. Ну от язик за зубами не тримає. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight.
If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? О, пів цей. Пів здушить. Так. А тепер куди? Нікуди. Так, ну ми в бібліотеці вже. Де він? Блін, інколи взагалі не зрозуміло, де він. Десь близько, але... Значить, на другому поверсі? О, є ця книжка. Треба зараз її зловити. Блін, я поки що не можу, да? Спользувати. Ну, зараз ми зловимо цю книгу. Є. Дуже близько, дуже близько. О. А от і ти. Що, більше тут нічого немає. Ревеліо. Так, ну зараз пробіжусь, подивлюсь. Можливо, тут ще щось є. Цікаве, ну, походу, нічого більше цікавого нема. Все, спускаємося вниз. Так. І повертаємося на карту і зараз робимо ТПшечку. От так. Так. Почекаємо. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir.
I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Так, що ви їм скажете? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ну тут щось є, але... Алло. Так, It's time to прочитати. prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Так, ну йдемо. Де воно там? Мапа світу. Продовжити. О, мені походу Professor просто... Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так, мапа світу, і мені треба от сюди, да? Ого, це так далеко йти. Поки що. Я думаю, може поки що по Хогвартсу побігати, подивитись, можливо тут щось є цікаве. А, я помню, вот тут є сундук, но треба использувати вот. Це я поки що не можу. 4 і... От, і тут є цей сундучок. Все. Заробили трошки грошей. Так, ідемо, пошукаємо якісь, можливо, завдання побочні. Побочки. Чи зараз нічого нема такого цікавого? Revelio. Ну, ото. Ну, де? Ну, десь тут. Ото? Та ні, значить, що зверху? Ні, знизу. Ну, де саме? Можливо, ще знизу? Revelio. А це що? Прикольно. Блін, не можу знайти поки що. Ну от оці що?
It's the delightful scent of gardenias you'll be unleashing. No, it's violently О, rank, and it's знайшов. Так, ідемо по Хогвартсу, поки що побігаємо, подивимося, що тут є. Де воно? Воно зверху десь. Ну тут нема. Да, от там зверху десь. Десь там зверху. Тут нічого нема, да? Нема. Revelio. Так, є. Ну, мені, походу, туди треба зараз. Revelio. Я хоч погуляю, подивлюся, що тут є. Такого цікавого поза Хогвартсом. Блін, ігра просто шикарна. Просто красива. Кайф. Просто шикарно. Тут щось десь є. Ага, він закритий повністю. Стадіон. Стадіон повністю закритий. Так, куди можна піти? Так, ну йдемо, наверно. Я тут біля цього. Йдемо, наверно, от сюди. Підемо. Так, а я хоч правильно біжу, или я так? Мені показують туди, а тепер сюди бігти. Чекай, а ну я подивлюсь краще на карту. Мені треба вибігти з цього. Да. Все, я поняв, я все поняв. Мені треба от сюди вийти. Збираємо грибочки. Дивимося, що тут є. Revelio. Чи немає нічого такого цікавого тут? Блін, а лихомори поки що нема, щоб відкривати ці замки. Потрібна лихомора. А мітлу? Мені коли мітлу дадуть, а? Я вже хочу літати на мітлі. Це ще не скоро буде на мітлі, да? Так, що це таке? Revelio. Так, мені би вже мітлу, я хочу на мітлі політати. Доста стільки вже ногами
теревенкити. Ух, блін, красота просто. Блін, як же вони над ігрою попрацювали, це капець. Да ладно. Серйозно. Даже будинок Хагрида є. Капець. Але він не відкриває. Ні, можна в нього зайти. Але він такий пустий. Да, він пустий. Квіддіч. Ага, тут щось є. Що це таке? Incendio. Ага, треба такого, да? Incendio. Чи що треба зробити? Levioso. Accio. Да ні. Ага, сюди, да? Все, і тут. А це що таке? Що тут треба зробити? Незрозуміло. Окей, йдемо подивимося, що тут. This could prove dangerous if I'm not careful. Так, оп, шуп. Revelio. Тут нічого нема більше, да? Да, більше нічого нема. Да, нема. Мінус. Так, ну все, є тут. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. You can't imagine how inconvenient travel was before. Revelio.
Так, тут щось є. Ага, тут замок. What's going on here? О, I ти хто never thought такий? Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Так, що трапилось так раніше? Ви художник? You Ну, давай. mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. Так. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Так, а що тут є? Revelio. Ага, тут є. Шундучок. Так, це що? Окуляри. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Так. What do you have for sale? Давай поки що подивимося, що можна купити в нього. What can I help you with today? Так, купити. Так, оце я продаю. I'll have no trouble selling this. Це я продаю, це я теж продаю. Так, і це я теж продаю. Так, а все остальне зараз повішаю на себе. Що там по спорядженню? Ну, це більш краще, ніж. А, вот оце. Оце більш краще. Так, ну змінити. Дальше. Паличка. Можна просто рукоятку поміняти. Ну да, ну пусть буде тако. І що тут? Накидка. О. Накидочка. Шарф. Новий шарфик. Тоже. Так, і все остальне речі, ну понятно тут. По завданнях. Завдання. Тут це битви. От ще одна накидка. Легендарна накидка. Так, що це за легендарна то накидка?
почекати, аби вона... От, все, вона прилетіла. Заходимо. Що? Її нема. Капець, її нема в інвентарі. Якщо вона показує, що вона є. Окей, погнали. Подивимося, що After там. what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Так, біжимо по це завдання. Зробимо. Плюс відкриємо карту ще трошки. Подивимося, що тут є такого. Revelio. Так. Знайшли ще одну цю. Що це таке? Монетки. Блін, плащик трохи странно рухається. Past the ruins. I'm on the right track. Мінус. Ugh. Shame you're so foul. Так, мені зараз от сюди треба йти, знаєте? Робити отак. І йти в цей кемп. Ну, блін. Тупо можна отако. Тупо залітаємо його тако робимо. Ай, є. Так, цього. Так. Ах, блін. Ой, магія. На тобі. Так. Ах, блін. Сидить в захисті. Ой-ой-ой. Це мало. Так, треба йти до цього і... Так, а можна? Ну, о! Закинути. Мінус. Так, тут ще залишився цей. Наш приятель. Ну йди сюди. Як би тебе від тепер достати? Як тебе відти достати, а, хлопче? Може би ти сюди пішов, а? Блін, мені треба обходити. Ай. Ладно. Я мав обходити раді того, щоб ти спустився. Revelio. Revelio. Так, і...
Incendio. Levioso. А де ці візки? Revelio. Не поняв. Ну от тут, але що це? Як їх звільнити? Revelio. Що це таке? І я трошки не розумію, як їх звільнити то. Ну от оце, що це таке, ну. От оце. Що це таке? Що воно дає, типа? Блін, взагалі не зрозуміло. Що це таке? А, я їхати на них не можу, так? Не можу. Печалька. Так, ідемо подивимося, тут щось є. А тут вовки. Ох! Падла. Не. Так, забираємо все, що тут є. І... О, там щось є, теж треба забрати. Все, більше нічого нема, да? Ми просто пробіжимося тако. І подивимося. Що тут є теж цікавого. Блін, уже ніч там. Ось мене там якби запалив, ну окей, пофіг. Йдемо завдання здамо. І далі. Йдемо далі по завданнях, пробіжимося. Блін, я вже хочу на мітлі літати, я не хочу так просто бігати, мені вже це надоїло. О, Хогвартс, капець, шикарно. Шикарно. Ніч вночі просто ще шикарніше. Офігеть. Клас. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Звучить чудово, да? I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Так, ну завдання виконано. Так. Во, випробування Мерлін. Ідемо сюди. На завдання випробування Мерлін. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research.
I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! От падли. Не. Не. Це було дуже швидко. I'll watch the light go out Ой. of your eyes. А ти хто така ще? Так, розділ, колекція ваша підготовлена. Ви можете дізнати важливу інформацію про гри, наприклад, їхні слабкі сторони певних заклинань. Ага. Не. Де той ще один? Все, мінус? Да, все мінус. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Так, хто така You Прія? mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor, hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Я гадаю, що Мерлін був міхом, як надзвичайно. Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Давай. Куди покласти? А, сюди покласти? А я думав, туди покласти. Це просто сюди. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This
is uncharted territory. I am curious about these pyres. Ага, запалити вогники. Incendio! Інсендіо. The flames make the pyre sink. Так, і тут ось. Все, да? Да. Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. І що тепер? Поговорити з нею, да? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Випробування Мерлін. Тепер в мене є випробування Мерлін. Так, що це? Ні, поки що йду у Хогвартс. Так, мапа Хогвартсу. І йдемо от сюди. Так, і тепер треба на це завдання поставити міточку. Погнали. Так, що тут по завданню? This cannot possibly be as difficult as it seems. Так, ідемо поки що це. Опа, тут ще є цей, що можна запалити, походу, да? Де він? От тут. А, лахамора потрібно. Да, лахамори в мене ще нема. Revelio. Так, десь тут. Де? Ага, вот. Так. How nice to see you, my young friend. Так, чекаємо заняття. Він тут спав. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears.
Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так, потягнути мандрагор. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Так. О. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our potting table. Давай поговорим. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Я ледь не оглух. Да, я ледь не I'll оглух. say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative Так. properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld 9 potion, хвилин. as you all should know from Professor Sharp's class. Так, треба. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так, погнали. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Угу. Сюди треба, да? Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Revelio. Duel with Sebastian. And Oh, he's тут good. есть. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Oh. Thank you. I nearly put Sebastian Десь in тут his щось place є. myself. I mean, I Тут would have є. if Heckett hadn't Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Revelio. Ага, вот ти. Так. Ну вот и все. Чавкающий тап. Тап. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they?
My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Можливо, воно стає нагоді, я вже... I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Повертаємося. Тут можна ще щось зібрати. Ні, нічого не можна вже. Оце я збираю. Окалачки якраз мені потрібні. And with that helpful reminder as to why we should always... I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Так, ще 6 хвилин залишилось. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, тепер подивитись, що тут є по речах. Ну, понятно, речі я забрав. Так, перчаточки нові. Далі, що тут новенького? О. Зі зміїної цієї, да? Угу. Так, ну, я хочу поміняти... Змінити вигляд, ну, типа, щоб не було його. Так, ну і... Світер? Що по завданнях? Битва з гоблінами. Тут що? Розширення інвентарю. Ага, це випробування Мерлін на розширення інвентаря. Треба буде проходити, тому що треба збільшувати інвентар. І от ці, да? Да. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendship. Так, поки що нема, да? Типу, мені треба апнути рівень, щоб... Are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Треба рівень просто апнути, щоб... Handy resource indeed. Поняти, коли воно дасться, да? Окей, окей. Так, ідемо то завдання виконувати. Плюс походжу по Хогвартсу, треба знаходити різні прикольні штучки. Так, ідемо сюди, тут є. О! Так, прикольно. Так, що тут?
Revelio. Так, а де я був? Значить, тут за дверями. Вот тут одна. Так, дерев'яний кіт. А це що таке? Incendio. But anyone else, I'd say. Угу. Revelio. Тут. Це ми теж забираємо. Жесть. Ще десь тут є, да? Revelio. Ага, от тут. Так. Гоблинський артефакт. Ще десь є? О. Йдемо ще подивимось. От тут. Опалене місце, ймовірно. Бомбардо. Revelio. Ще є. Ти йдемо ще шукати? Десь тут. Дуже близько. Ще дуже близько. Ай! Revelio. Ага. Все, тут більше нічого такого нема, да? А, ні є. А замок. Лахамора потрібна. А це що? Revelio. А. То мені треба зробити... Levioso. Accio. Сюди до мене. Мені якось треба повернути його туди. Так. І що? Не поняв. Що треба зробити? Окей, давай. А, куди падаєш? Куди падаєш? Я думаю, якесь може завдання, але це просто походу так. Так, отут є сундучок. І що це ти? А, це просто телепортація. Прикольно. Прикольно. Жоп. І в іншій жабі вийшов. Так, ідемо цю жабу. А тут нема куди, да? А, це просто телепортація і все. Так.
Ідемо сюди. Revelio. Так, щось тут десь є, да? Ми подивимось. Пошукаємо. Що десь наверху? Походу десь наверху, да. Revelio. От тут. Так. Так, тут поки що нічого нема. Так, ідемо. Де? Де? Тут? Де? Це так близько дуже. Ну де? Да ні, не тут, походу, чи... Блін, да ні, воно там десь за стіною, ну де? Де саме не зрозуміло. Revelio. О! Сюди ходи. Ой, якраз у мене ж. Сюди ходи. Revelio. Так. А де цей? Ні, нема. Так, ну що, пішли робити основне завдання поки що. Побігали, подивились і далі основне завдання. Так. От оце, а де ще одна ця? Крутити, а тут має бути ще одна. Тут одна. Incendio. На що він? Ні, не запалюєшся. Revelio. Так, я не можу поняти, де... Окей, оце, типа, тут один. Щоб вийшло 21. 11. 11. 2. Чотири. Так, чекай. Пух. Пух. Що? Ще раз не поняв. Сова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, так все правильно. Чотирнадцять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну так 8. А, нема. Не поняв. Не поняв. 11 плюс 2.
Да, ну тут має ще бути десь. Один і тут. Воно можливо тут? Ну, але воно поки що нічого. Ну от, щось воно витягує, але що? Інсендіо. А інсендіо нічого. Блін, не розумію. Revelio. Понятно, пішли далі. There be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Так, ідемо зілля варення. Зілля варіння. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Так. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ще. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Так, і що тепер? My parents considered keeping me home from school this year after the Revelio. rumors of a goblin. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Так, ну що, пішли. A well-prepared
Так, яйцо. Так, і перо. Все, да? Ага, ні, ще треба. Тепер точно все. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the dibney or crush it? The wrong Так. answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and that's odd. Ну, чекаємо, поки What's воно happening? завариться. Wait, it's not supposed to. Ah! Dragon Dog! Oh. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Так, все. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так, уроки зілля варіння. Так, раунд третій. Потім піду зроблю. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Так, ідемо поки що паличками схрестимося. Бої I wonder паличками. if you might be able to help me with a Revelio. project. In trouble, are we? Been up to no good? Might some kind Так. А, закрит, блін. Я ж не туди. А, от треба мені. Incendio! Це я забираю. Так, ну тут потім буде, знаю, що треба буде зробити. Future champion coming through. Так, привіт, я не проти трохи. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Так. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again.
If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. Incendio. That's it. Так, дальше. Incendio. Good one. Accio. Incendio. Levioso. Ой, не то. Так, чекаємо КД. Accio. Incendio. Ай, блін, зажав. Треба. Поспішив трохи. You'll get it. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Ай, блін. Хорош. Зараз. Ну трошки КД довго, да? Next time, perhaps. Тако. Incendio. Так, 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 так. Accio. Incendio. Є. Excellent form. Блін, КД то що довго. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Так, поговорити, Hello, давай. Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Абсолютно. Brilliant. Are you dealing with a partner? Так, Yes, Natty. Then let's get started. давайте признати. We can make this a real victory. That's the spirit. Так, 4 проти 1, да? Levioso. Incendio. Так. Levioso. There goes my way. Accio. Incendio. Come on. Ну. Levioso. Act like a winner. Levioso. А чого вони стоять? Accio. Incendio. Pity more people can't watch the duels. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Так, дякую. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Завдання завершено. Так, татан. Що тут? Ну, поки що це все фігня. Так, що по мантії?
Давай, пусть буде от оця. Але я хочу змінити вигляд. Це більш краще виглядає просто. Так, тепер... Все, так? Типу, по завданнях тут більше нічого нема. Окей, окей. Так, а тепер мені треба йти от сюди. Так, погнали. Так, тут нема нічого цікавого. Тут я вже все пройшовся. Зато тут є щось. А, тут алахомора потрібно. Ревеліо. Так, Ревеліо. Нічого. Ну от що тут це таке? Ревеліо. Не зрозуміло. Так, спускаємося вниз, там є. У нас якесь завдання, де ми його виконуємо. If only a new student were to help me with my... Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Так, є ідея, як... Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Так. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Так, і де я маю знайти ці плюйками? Ідемо пошукаємо їх. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, подивимося. Де це має бути? Де воно десь якби тут показало?
Де вони? Revelio. Ну і... I'm not going to lose any more sleep over my potion toner. Prove myself a sleeper craft just to be sure. Accio. Levioso. Incendio. Revelio. Так, іде, я не можу. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ага, вот де вони. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, перший знайшов. Revelio. Так, ідемо сюди, подивимось. Так, треба піднятися ще наверх і... ще аж наверх. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Поки що тут хочу пройтися. Може десь тут є? Ні, тут нема поки що. А, вот ти де. Є. Так, куди це веде? Revelio. Це, більше тут нічого нема, да? Так. Спускаємося вниз. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Є. Так, ну ще 3 залишилось. Ну, будемо шукати ще 3. А, не сюди, на другий треба. Revelio. Так, тут щось є, да? Так, десь. Revelio. Те, що як тут 2, типа. Тут 1, а другого нема. А, ні, є. Так, окей. Що тут? 1, 8. Так, що то сова там, да? Там і 13. Це що?
Revelio. Все? Все, да? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Так, десь тут щось тирінькає. Ділінькає. Значить, ще наверх треба піднятись. Бо я потім, можливо, забуду, що воно щось десь тут. Тут треба зразу. Все, більше нема, да? Нема більше. Accio. О, легендарна кімната. Так, що тут? Тут один, а там другий. Окей. Так, 9, щоб мало бути 19. Так, 9 плюс. І 23. 15. Блін. 15. 17. Вот тако. Revelio. Так, далі піднімаємося наверх. Incendio. Accio. Levioso. Ага, так не можна. Так, ще піднятись наверх. Ну і. Ну і. Incendio. Accio. Так не можна, да? Да. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Protego! Revelio. Так. Во. Accio. Так, далі десь тут Revelio. має бути. Що це таке? Where did you get your dragon? Так, це ми забираємо. І тут є. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. Все, I це should go and see посліднє. her. Revelio. О, тут ще є. Кубок вогню лежав страдав. Ще є. Де? Десь тут.
Круто. Є. Хорош. Обдурив. Все, тут більше нема, так? Так, більше нема. Так, йдемо, повернемо їй оці камні. Да, но вони кімнату зробили таку, а нема оця, що переміщається кімната. Блін. Печалька, що нема цієї кімнати. Хотілося б політати, так як в фільмі. А вони типу зробили аналог такої кімнати. Оте. Окей, окей. Я собі півдня просто пробігав. Шукати її камні. Тут нічого нема. Rook and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed one's battle. I hope you've had more luck than I did tracking down. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Так, звичайно. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Так, завдання виконано. Так, тепер потрібно куди? От сюди. Погнали. Revelio. Так, тут нічого нема. Так, погнали. Incendio. О. Во. Що тут треба? Не бачу.
А тут? Не поняв. Що це за головоломка? Окей, потім будемо розбиратись. Подивимось, що тут є. Incendio. І це. Чекаю, 1, 2. Ну і що це, типа, я щось трошки не одупляю, що тут треба розгадати? Поки що не можу зрозуміти, що це за головоломка. Треба буде посидіти покімарити. Головоломка така. Понятно, лохомора. Incendio. Revelio. Так, десь тут. За дверями, понятно. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Так. You want to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Давай, ходімо. How do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry. Your secret's safe with me. Так, окей, давай. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Revelio. Так, це ми забираємо. Погнали далі. Why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Так, оце ти ми заберемо. If you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Це ми заберемо. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining the sweet aroma of rotten roast beef.
Our students Revelio. in the kitchen. Students. What could they want? Delicious food and won't find themselves a bit peckish likely. Certainly makes Rookie's job easier. Так. Десь тут. Так, кухонні столи. Ну, понятно. Так. Here's a well. Here's some beef, but it's not rotten. Це ми забираємо. Best keep looking. Revelio. Десь тут. Ага. Прикольно вони собі так построїли. Їхні будиночки. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Ви тут вивчає... Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Так, чи ви обмежите певну... Are there any restrictions as to what you can make it? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arborough Smokies are becoming popular as well. Так. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back any time you please. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Так, ну що тут? Revelio. Все, I've gained a new appreciation for breakfast. Ваше спорядження заповнене. Ого. Прекрасно. Так, оце ми знищуємо. Що тут додавалось нове? Це має більше захист. Так, ну... Це ми заберемо. От оце можна знищити. Так, що тут у нас появилось? Поки що мені от оце поки що нравиться. Поки що. Так, що тут, ну, понятно, це не то. По завданнях. Виконано. Так, і...
все. Так, погнали далі. Revelio. Так. Замок рівня 1, понятно. Revelio. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with Привіт, the hunt Адам. and speak to Jackdaw. Та от і граю у Hogwarts Legacy. В тебе як справи? Так. I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. Так, і що мені треба буде там робити? What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you'll come bearing. От сьогодні сходив в магазин, можу скинути в... А, може, давай, скидуй. Скидуй. Подивимося. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Так. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Amset. Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party. Ну, я не утримувався від котейки. How about the next best thing, Sir Patrick? До речі, Сергій, разом з учнем, хто тебе пропустив? Who let you in? We brought you a Вам gift. даруємо. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for
bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Понятно, чого він в товаристві не... Тому що голова не до кінця дорізана. Хорош. How do ghosts with their heads while away the afterlife? Це головоломка, я так поняв. Да, це головоломка, я поняв, треба a знайти. map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Так, а це що таке? Ну, я так поняв, треба буде, коли от знайду це місце, да? При свічках. Та йоперсти, путаю кнопки. При свічках люмос. Люмос использувати, і тоді... Безголового полювання. Revelio. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Що ви робите? Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. Так, є в If that's ділі, what I need to погнали. do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! I could do that too if I had a wand. Так. Ідемо шукати його голову. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh? Revelio. Whatever you say, Dumfrey. This Так, is перший not раз my знайшов. finest moment. You make this look easier than it's supposed Revelio. to be. Так, тепер він там. I've never seen it played like this. How delightful. So you found us. This ain't over yet. Revelio. Так, куди він його відніс то? Тепер. That ghost said I should blast away to my heart's content. Вот куди. Well, good job, I suppose. But we're not through with Так, you. ще один раз. I've never seen it played like this. How delightful. Все?
having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with Привіт, my Іса. remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. So, Гриффіндор. here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Я за Гриффіндор. Ну, у мене з дитинства було, що я хотів за Гриффіндора. Тож, от. Що в печері. Тому взяв Гриффіндор. Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. Плюс це червоний мій любимий колір. Це хто? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, light-headed. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Понятно, вони не Гриффіндор хорошого прохождення. Я за Слізерин. Ага. Я зрозумів. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. Так, дуже добре. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Так. Завдання завершено. Що по шмоткам то замінити? Що тут? Так, ну поки що тако пусть буде. Що по перчам? Оці прикольні перчаточки. Так, головний. Прикольно. Так, а тут які? Тут шар Гриффіндора. Окей. Плащик тут не потрібен. Тут що? Ну, поки що пусть буде отако. Збірники, ну окей, збірники потім. Що тут? Ага. Новий плащик. Ну він мені взагалі не подобається, але я зараз відкупив собі новий шмот. Так, поміняю на цей, мені більше цей подобається. Так. Хорош, Адам. Котики вообще огонь. Так. Сіра футболочка, тоже прикольно. Да, хорош, Адам, вот бачив. Шмотки вообще прикольні. Так.
Що там? Тако. І отако, все, погнали далі. По сюжетки. Вивчити роззброювання, заклання, перш ніж я зможу заборонений. Да, гадам, хада. Так, гостміт по світу. Погнали от поки що сюди. Та ладно, ладно. Так, ідемо попродаємо це, що в мене тут є. Треба це все. Так, це ми забираємо. І я хочу продати шмотки, які у мене є тут. Раз продати. Два продати. Три продати. 4 продати. Оце все ми продаємо. Це мені не потрібно. Це мені теж, і це мені теж, і це мені теж не потрібно. Це я все продаю. Так. Ми взяли плащик і можна зразу ж його продати, да? А ні, він дає більше. Погладим котика? Звісно, вже ми погладим котика, ну як же без цього? Так, спортивне... О... Це ми забираємо. Ще тут щось є, от. Значить, це до кожного магазину треба підійти, да? Да. Так, де цей магазин? А, ні, не. О! Сюди. Так, 4. Все. Ходу сюди наверх, да? Ні, вниз. А, вот воно. Це ми теж забираємо. Так, сторіночка сюди до нас іде. Сюди. Так, ну красивые девочки я встретил походу в магазине. Одна... Как они мне жалко, что со мною мама була, мог би з нею познайомитися. А причому мама до того, щоб ти познайомився, Адам. Взяв і познайомився. Щось я не можу поняти, десь тут. Ага, походу тут. Падла. Є. Ага, вот ти. Погнали далі ще. Hello there. Так, а Ready що for a тебе little є? change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Перчаточки. $35. І це 35.
Ну я поки що нічого не буду купляти, можливо, мені повезе з лутом. Чи ні? Чи краще купити? Давай порівняти. Ну тут 28. Ну я думаю, що по квестам мені можливо ще випаде щось. Тому що спішити теж нема. Куди? Блін, путаю. Закляття. Сюди. Угу. Десь тут ще. А, всередині чи що? Да, всередині. Де? А, вот. Так, дальше. Дальше десь тут. Да, десь тут було. Так. Все, тут більше нема. Revelio. Все. Так, ну це теж треба тут, походу, забрати. Забираємо все, що тут є, весь лут. Вона могла бы подумать, что я мамкица, поэтому не решился. Адам, не узнав би, як це сказати? Якби не попробував, би не узнав. А так моя мама собі теж хотіла, що його прикупити. Ну, та ж ти би просто би сказав, що ти пішов мамі вибирати шмотки, от і все. Тут же не в тому маминий синок чи не маминий. А! Це просто можна таке відкрити. Так. Плащик. А от і плащик, а я хотів... А я хотів купляти новий. От зразу же плащик мені випав. Шляпа. Revelio. Так, все, да? Тут я більш-менш я вже пройшовся по цьому містечку. Це я розбити не можу. Залишилося виконати там десь Алахамора, десь то, десь сьо. Так, ну магазин чарівних паличок, понятно. Ага. Де? Де? Revelio. Десь тут. Але де я не бачу? Де? Блін, я не можу поняти, де воно. Воно так якби отут бенькає, ну якби і не тут. Де?
Капець, воно мене виводить. Так. Да, це з правого боку. Вот, десь тут. Но я не бачу де. Чи це там всередині? По всередині, значить. Понятно. Revelio. Ну тут понятно. Incendio. Так, тут треба ловити оце. Оп. Revelio. А это еще раз поеду в город за материнскую оперативку. Можно с кем-нибудь познайомлюсь. Давай. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Так, тут. Let's look at what we have, shall we? Так, ну це я все продаю. A Це... pleasure doing business with you. Let me know if there's anything else I can do Всё. to help. Revelio. Залишилось купити... Ну, вона закрита, ну тут... Краще йду от сюди. Хочу піти... Блін, скільки же тут алахамори треба використовувати? Revelio. Так, це все ми збираємо. Де ця сторінка літає? Тут. Revelio. Так, далі. Ага, тут я вже був. Що то десь тут? Во, десь тут. А, вот десь. Revelio. І ще десь тут. Вже десь з цього боку. Де, ага. Ні, не тут. Де? Не бачу. Revelio. Десь тут то. Да, блін, я не можу поняти, де. Десь тут, але де? Саме не зрозуміло. Revelio. Ну от, тут то. Не поняв. А. Тепер понятно. Я тупив. Понятно, я трохи затуплюю. Так, колекція обновлена. Так, погнали тепер сюди. Куди я йшов? Revelio. Come on in. Now, where was I? Oh, yes. Так, нічого, да? Нічого. Так, ну тепер мені потрібно повертатись в Хогвартс. Мапа світу.
Мені аж сюди потрібно. Вивчити роззброєння закопання, ніж я зможу піти в... Добре, а де я маю вивчити це? Закляття, завдання. Ну давай сюди, давай. Мапа. І Хогвартс. Сюди мені потрібно? Чи куди? Та от. Все, погнали туди. Плюс по Хогвартсу побігаємо. Так, ну тут я вже був. На тобі. На. На. Що він тобі зробив? Що він тобі зробив? Капець. Так. Revelio. Є завдання. І вони типу плавають. А, вот де другий, вот. Все, знайшов. Так, перше. 11 плюс 2, 13. 16. Весь день. Паук. 9 плюс 5. Є. Так, окей. That youngun's now a teacher herself. Чисто используй там, окей. Так, треба йти сюди, щоб вивчити нову магію. I hope you're able to take care. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close Expelliarmus. attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Так, погнали. Є.
Good work. The Expelliarmus. dummy is here if you wish to stay and practice. Кстати, в Хогвартсе Легоси действительно происходят в параллельной реальности, или это отдельная вселенная? Ні, Легасі це до того, як почався фільм. Можна сказати, 200 років до початку фільму. Ігра створена за 200 років, як появився фільм. Отак можна сказати. Отак. Більше. Так. Expelliarmus. Ну я сюди поки що не можу нічого вставляти, а чому? Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Угу. Чому я не можу використовувати оці остальні? А що помінялось? Тут нічого. Тут нічого. Тут нічого. А, шляпа добавилась, все. Не поняв. А, вот. Понятно, так. Завдання, нічого нема. Я не можу зрозуміти, чому я не можу використовувати... Ну вот, я хочу, от, наприклад, я хочу використовувати от цю. Ну, цю розкладку я не можу використовувати поки що. О, ну окей, як не можу поки що використовувати, ну добре. Фіг з тобою. Revelio. Так, сторінки тут 23, тут 150... треба все шукати. Мапа світу. О, тут є випробування Мерліна, погнали. Якраз випробування Мерліна і там завдання. Мерлін потрібен, щоб збільшити інвентар. Тако, і потім на то завдання піде. Блін, хотів перепригнути, але не вийшло. Да. За 200 років до фільму. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Так, окей, що тут треба зробити? Levioso. Accio. Акіо. Пабейн. Тидінь. 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 Випробування Мерліна виконано. Давай. На добраніч тобі, Адам. Дякую, що зайшов. Лайк поставив. Да, тобі так же само. Так, погнали. Цей ліс. Revelio. I shan't be having none of your nonsense. Loom me like that again and you'll soon find yourself with nothing but poachers at your back.
Так, ну погнали, давай з цим зразу вже. You don't want to try that again. Не. Не. Ага, у мене поки що там фіолетовий. І бень, бень, бень. Хорош, Адам, хорош. А то є люди, які просто заходять. Ой, пробила, бляха-муха. Просто є люди, які просто заходять і навіть не ставлять лайк. А це якраз мені допомагає продвигати відеоролики, коли ви ставите лайки. Так, пошук раз, пошук два, пошук три. Так. Ще тут нічого нема. Це ми забираємо. Це ми теж забираємо. Там пещерка. Що, йдемо в пещерку? Ну, ага, йдемо. Йдемо в пещерочку. Якщо я сюди залізу, то більше не вернусь сюди. Понятно, понятно. Там треба спочатку пройти завдання, потім повернусь до цієї пещерки. Thinking in terms of good and evil merely indicates a Давай. limited imagination. Мінус. Погнали далі. Почекаємо. А от і безголовий Джек. As good as my word. А, ні, це... I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Так, погнали, погнали. Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Так, ці гриби ми збираємо. Це все. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Ой, це ж легендарне місце, де Гаррі Поттер назвав. Да. There it is. Just as Jackdaw described.
Intramuros. Що робиться? Що там? А, вот. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Ой. Та ёпрст, я пропускаю. Так, її. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Так, ідемо в гробницю. Ну, де цей? I wonder how big this place is. Так, і що тут треба робити? А. Simple, but it doesn't stay lit for long. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Так, пішли. I wonder if any of my spells will help me with this. Так. Оу, жорстко було. Так, ну тут щось є. Звісно же ми. Incendio. Так. Ю. Так, ну то саме забираємо цю винагороду, що тут є. Керамічна масочка. Так, масочка, так, де вона? Так, що тут є? Що це таке? Platform ought to be able to float straight to me. А, все, я поняв. Я це все поняв.
І тут Not ми a це все headless заберемо. skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Так, все, да? Тут я вже все позабирав. Accio. Would have been interested in this, but there's no sign. Expelliarmus. Так. Jackdaw could stop this so well. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Так, це все ми забираємо. Поки є. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Accio. Levioso. Так, це все ми забираємо. Так, тут нічого нема, погнали далі. Так, тут щось є, да? Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Так, спочатку йдемо сюди, подивимося, що тут є. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Так. Єс. Так. Incendio. Там щось є, ну як мені туди добратись? Як мені туди добратись? Якщо я не можу. Так. А, вот де. Incendio. Not a headless Забираю. skeleton in sight. But I may as well help myself to this. А, я так і знав, що так буде.
Так. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Є. Ну, окей, це мені не треба. А, і сюди я повернутись не можу, так, окей. Треба бігти. Incendio. Accio. Блін, путаю поки що. Путаю поки що кнопки. Що, йду я сюди? Йду я сюди. Accio. І все? Що тут нічого немає? Accio. Більше нічого нема. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Так, треба... Accio. От так. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Все, а тепер куди? Так, тут я вже відбігав. Погнали далі. А, сюди я не можу. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the hell is with Jackdaw. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Так. Levioso. Accio. Incendio. Все. Оу. Червоні люті. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Levioso. Ой, блін. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have Так, multiplied є, since так. Jackdaw came this way. Це все ми збираємо. Внизу тут є. Levioso. Not a headless skeleton in sight. А де ще But I є? may as well help myself to this. Тут один. Вот.
must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? А, вот це типа Джек, да? Йому голову відрубали. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Так, зараз оці троє, да? Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. Так, я хочу це забрати, поки що, можливо, потім взагалі забуду. Accio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Так. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Accio. Так, оп. Incendio. Expelliarmus. Є. But that's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Так, погнали. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Странно, що за магія, да? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me.
I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Так. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Так, я принесу Very книгу. well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Так, талант. Очки талантів почне з 5 ви можете витратити. Ці очки це ще підвищує свою. І що це діє на ворогів так само, як і... Авада Кедавра, да? Так, закляття. Це що? Так, ну инцендио, конечно. Норм. Петрифікус Татаус. Кімната вимог, це що таке? Так, основні, що це? Ну от оце ми беремо теж. Привіт, Візі. Шикарна, просто шикарна ігра. Я не знаю, я кайфую від неї, просто кайфую. Так, необхідний рівень. Ігра просто шикарна. Давай цей будемо вивчати, да?
більше шкоди, це ще... Одобряю, проте багато що тут не поконано вже прийти. Я прям не, ну, скептично не дуже, типа, надіявся, і в мене не було тут такої надії, що тут буде все прям як в книзі, або все як остальне. Понятно, що буде там від чогось відрізнятись. Але це шикарно. От. От оце шикарно. Шикарна гра. Так, тепер я можу от, использувати цей. Що мені... От, дивись, в мене тут є... Тому я можу использувати це тако. Це тако. І от оце сюди. Типа я собі переключаю, тут роблю. Оп, оп. Lumos. Репаро. Я Гриффіндор, тому що Гриффіндори це любов. Плюс я люблю червоний колір, і із-за червоного кольору я теж взяв Гриффіндор. Червоний колір мій самий любимий. І я не міг його пройти просто так. Так. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Останки Джекдоу. Так. Що тут? Тут нічого такого цікавого нема. Блін, ну за Лахамурою ще, блін. Я вже хочу Лахамуру вивчити. You need to learn the pulso, the banishing charm, useful for pushing objects or Levioso, Accio. required tasks, and meet me in my classroom. Incendio. О, тепер у мене інсендіо по радіус. Да. Revelio. Понятно, там ще. Далеко. Ага, не тут. Revelio. Так, ну що, я думаю, на цьому я буду закінчувати цей проходження цієї гри. Все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім дякую за спілкування в чаті, всім на добраніч. Пока-пока.